Hi friends, good morning all of you. Welcome all of you to our today's session on ST class. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു സിംഗിൾ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമിൽ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ 2-3 പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തതെല്ലാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനായിരുന്നു. When the area of steel is given, how to find out the moment of resistance. അപ്പോൾ ഇവിടെ read the question, determine the area of reinforcement required for a singly reinforced concrete section having a breadth of 300 mm and effective depth 675 mm to support a factored moment of 185 kilonewton meter. Adopt M20 grade concrete and Fe415 grade steel, HYSD bars. That's the question. I think it's clear. The question is clear to you. What are the data given here? The breadth of the beam is given. Breadth small b, you know the notation, b is equal to 300 mm. Effective depth d is equal to 675 mm, and the factored moment is also given, that is equal to 185 kilonewton meter. It's clear? So these are the 3 data given for solving this question. Now the material properties are given. എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്? കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് M20 ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് FCK ഈക്വൽസ് 20 Newton per mm squared, ആൻഡ് Fe415 ഗ്രേഡ് സ്റ്റീലാണ്. Fe415 grade steel, so that is Fy equals 415 Newton per mm square. These are the 2 material properties. These are the data given the question. What is the aim? To find out the area of steel, AST. What is the area of steel required? It's okay. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? 2 മെത്തേഡും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഏതൊക്കെയാണ് 2 മെത്തേഡ്? ഒന്ന് യൂസിങ് അവർ കോഡ് IS 456-2000, and second method by using SP16 design aids. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം IS 456 ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what is the formula? We know mu lim, the limiting moment is equal to 0.138 FCK BD square. Now this formula is very familiar to you. You will get it from the code. FCK is given 20, B 300, D 675 squared is equal to, substitute in this value, you will get it as 377 kilonewton meter. The moment is equal to 377 kilonewton meter. Now check or compare this value with the given value. This 377 kilonewton meter is greater than the given factored moment, which is 185 kilonewton meter. So 377 kilonewton meter is greater than 185 kilonewton meter. Therefore, what is the conclusion? Therefore, the section is under reinforced. Therefore, the section is under reinforced. Right? There are 3 sections: balanced, under reinforced, and over reinforced. Here the limiting value is 377 and the factored moment which is given is only 185, therefore it is under reinforced. So accordingly, എന്താണ് under reinforced ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് mu കാണുന്നത്? From the code you know the formula, mu equals, what is it, 0.87 Fy into AST into D into 1 minus AST into Fy divided by BD FCK. Using this formula you can find out the mu, but we know the mu value. We have to find out what the area of steel. ഇവിടെ area of steel ആണ് നമുക്ക് unknown ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത്. എത്രയാണ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ? ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. FID, mu എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് AST മാത്രമാണ് അൺനോൺ. AST അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് AST ഈസ് ഈക്വൽ ടു 830 mm squared എന്ന് കിട്ടും. ബൈ സോൾവിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 830 mm squared. ദാറ്റ്സ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ. അതിൽ വേണ്ട സ്റ്റീലിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്.
ആ ഏരിയ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് എത്ര എന്ന് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ബാർ ഡയമീറ്ററിനനുസരിച്ച് 25 mm ആണോ 20 ആണോ 16 ആണോ അതിനനുസരിച്ച് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഫ്രം ദിസ് ഏരിയ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് വെൻ വി ഡിസൈൻ. ഒരു ബീം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസും കൂടി ചെയ്യും, പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ AST = 830 mm² കിട്ടി. Now the same problem we can solve using this design aids. How we know the value of mu by BD squared. Mu by BD squared, find out the value of mu by BD squared by solving, by substituting the value you will get it as 1.35. Now based on this value of 1.35 from table 2 of SP16 design aids, page number 48, here you can see here on the left hand side various grades are given. FI 240, 250, 415 etc. is for steel, and for concrete FCK 20. So our grade is 20 M20. So take this page table 2 corresponding to FCK 20, and here on the left hand side it is mu by BD squared, and after that the values, the grades of steels are given 240, 250, 415 etc. So our grade of steel is 415. So take this column 415 and the first column mu by BD squared. So the value of mu by BD squared is 1.35. So corresponding to 1.35 you check what is the value of percentage of reinforcement. What is it? PT. So it is written here reinforcement percentage at the top. Reinforcement percentage or percentage of reinforcement PT you will get from the table corresponding to 1.35. It is 0.409. PT equals 0.409 is the percentage of steel reinforcement. If you know the percentage of reinforcement എങ്ങനെ AST കാണാം? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ AST കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് PT കാണുന്നത്? AST കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ PT is equal to 100 AST by BD ഇല്ലേ? അതല്ലേ പെർസെൻറ്റേജ്. BD അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ, ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഏരിയ, പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ 100. സോ 100 AST by BD ആണ് PT. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വാട്ട് ഈസ് AST കാണണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? AST is equal to PT into BD അല്ലേ? AST is equal to PT into BD divided by 100. PT into BD by 100. അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ PT we know it is 0.409, B 300, D 675 by 100 will get it as 830 mm². രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടി. ഒന്നാമത്തത് 830 mm², രണ്ടാമത്തത് 830 അല്ലെങ്കിൽ 828. ചെറിയ വേരിയേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, 828 or 830. അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് IS 456 ഉപയോഗിച്ച്, ഇത് SP16 ഉപയോഗിച്ച്. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലും നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ കണ്ടു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിസ് പ്രോബ്ലം എ സിംഗിൾ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ബീമാണ്. അതിൽ എത്രയാണ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്നാണ് കാണേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്തും ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തും അതിൻ്റെ ഉള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫാക്ചേർഡ് മൊമെൻറ്റ്. അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ കാണേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് IS 456 ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം. MULM കാണുന്ന ഫോർമുല 0.138 FCK BD². അതിൽ FCK അറിയാം, B അറിയാം, D അറിയാം. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ 377 kN എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ന്യൂട്ടൺ MM-ലായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 377 kN വിച്ച് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ഗിവൺ വാല്യൂ 185 kN അല്ലേ? Therefore the beam is under reinforced. ആ കൺക്ലൂഷനിലെത്തി. അണ്ടർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം MU കാണുന്ന ഫോർമുല 0.875 FI AST into D into 1 minus AST into FI by BD into FCK. അതിൽ നിന്നും AST മാത്രം കാണാം, ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ. ബാക്കിയെല്ലാം നോൺ വാല്യൂസ് ആണ്. AST കാണാം 830 mm². ഓക്കെ, ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഡിസൈൻ എയ്ഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം MU by BD² കാണാം 1.35. ഈ വാല്യൂ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രം ടേബിൾ 2 ഓഫ് SP16 ഫോർ ദ ഗ്രേഡ് FE 415 steel you can find out the percentage reinforcement. Percentage reinforcement ആണ് 0.409 ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ AST കാണാം
PT into BD by 100, where PT is equal to 0.409 into B 300, D 675 by 100, get as 828 mm square. So രണ്ട് മെത്തേഡിലും ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ കാണും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് ഫുൾ ഡിസൈനിലേക്ക് വരിക. ഫുൾ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ കണ്ടിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കാണും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്കിംഗ് എല്ലാം വരും, ഷിയർ ചെക്കിംഗ്, അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത്, ഡിഫ്ലക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ബീമിൻ്റെ ഫുൾ ഡിസൈൻ ആവുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. വിൽ സി അഗെയിൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ഓൾ.